Слышно. Я надеюсь, качество картинки у вас хорошее. Если это так, большая просьба, напишите об этом, что у нас все хорошо, что мы с вами онлайн. Так, слышно. Я надеюсь, качество картинки... Хорошо. Какие-то лаги, я до сих пор не пойму, что происходит с Ютубом. Недавно вел трансляцию со студентами, там что-то минуты на 3 у кого-то трансляция отскочила. В общем, друзья, поговорим мы с вами сегодня, конечно же, про Федрезерв. И начнем, наверное, с того, что мы получили. Я пройдусь коротко по некоторой интересной макростатистике. Возможно, если не успею, расскажу про нее в конце. И буквально через 10 с копейками минут мы смотрим с вами онлайн Пауэлла. Я для вас его перевожу. Значит, что мы получили? Давайте, вот я писал самое интересное, что у нас с вами есть. Значит, есть некоторые позитивные факторы. И да, пока что не забыл. Друзья, есть в знак благодарности. Подписывайтесь, во-первых, на канал. Во-вторых, делитесь где-нибудь этой трансляцией в чатах. Там, не знаю, кому это может быть полезно. И в описании вы найдете мой телеграм-канал, где я, в общем-то, делюсь полезной информацией. Вот так это все выглядит. Много всякой полезной аналитики, комментариев, мемчики мне тут подписчики присылают со мной из моих трансляций. Куча макростатистики, пояснения по этой макростатистике и так далее. Поэтому, друзья, большая просьба подписаться. Значит, это такие просьбы от меня. Теперь же давайте поговорим с вами про что мы получили. Первое, ставку, как и ожидалось, не подняли. Все осталось на прежних значениях, но в чем заключается позитив? Первый позитив заключается в том, что ожидался ВВП на этот год 0,4%, стал 1%. Дальше немножечко проекции в худшую сторону, но за счет того, что более высокая база в этом году. Что еще? Безработица ниже ожидается в этом году, чем прошлые проекции, что хорошо. И, в общем-то, немножко ниже ожидается PC, и, что, в общем-то, тоже позитивно. Core inflation, к сожалению, немножечко выше. Теперь немножко негатива. Что мы с вами знаем, что негативного? Фед ожидает, что ключевая процентная ставка в этом году будет выше. То есть, если мы сейчас имеем 5,25, Фед говорит нам, что средняя ставка в этом году будет 5,6, то нетрудно догадаться о том, что Фед ожидает еще ряд повышений. Минимум несколько повышений, соответственно, в этом году по прогнозам Федрезерва будет. Что еще как бы негативного? На следующий год ставка выше и на 25 год ставка выше. Но где же позитив? Да? Ну, это как бы смешанная информация. По ставке позитива нет. Позитив есть, друзья, дальше. И вот как всегда нюансы. Вот такая интересная картинка. Кто не знаком с финансами, кто не знаком с проекциями Федрезерва, скажет: Андрей, это кто-то стрелял, причем стрелял не очень кучно. То есть у кого-то не очень точный прицел. На самом деле, друзья, это прогнозы, значит, это опросы участников Федрезерва, как они видят будущие процентные ставки. Вот на 23 год, на 24, на 25. И что интересно, что вот эти долгосрочные ставки, в частности на 25 год и на 24, по-моему, тоже, они пересмотрены у нас вниз. Вот я вам сейчас покажу прошлые значения, которые у нас здесь были. То есть вот как у нас выглядел 25 год. То есть у нас очень много было, значит, голосов за ставку выше 3,5%. Сейчас на 25 год основа лежит в районе 3%. 24 год у нас было между 4 и 5. Здесь мы видим, ну, в принципе, наверное, то же самое, да, то есть здесь, наверное, не сильные изменения, но вот касательно долгосрочных прогнозов, касательно 2025 года, мы видим довольно-таки неплохой позитив. Теперь же, друзья, остается 10 минут до Пауэлла. Это вот, в общем-то, что нам дал Федрезерв. И, соответственно, что мы можем с вами ожидать. Есть несколько очень важной макростатистики. Первое, очень крутое замечание, которое мне прямо залетело.
Вот вспомните, ну, вы наверняка слышали в различных вариациях, что когда, там, не знаю, садовник, парикмахер, без всякого, там, таксист, не знаю, без всякого неуважения к этим профессиям, но когда люди, не связанные с финансами, начинают говорить про какие-то идеи, например, там, в 2017 году все говорили про криптовалюты, как это что-то очень легкое для заработка и так далее. Что потом произошло с этим рынком, мы знаем. 2020-2021 год такая же история, то есть все побежали, и это стало очень популярным. Но, как правило, когда так происходит, то есть когда самые последние в области финансов люди начинают интересоваться какой-то темой, как правило, эта тема себя изживает. И что интересно, про инфляцию мы видим с вами ровно похожий паттерн, что буквально год назад все, что мы с вами обсуждали, в значительной степени это была инфляция. То есть уже там бабушки, грубо говоря, за семейным столом говорили про инфляцию. И что мы видим с вами с тех пор? Мы видим, как инфляция неуклонно снижается, что дает определенный позитив. Что еще позитивного? Корреляция между М2, это денежная масса, это предложение денег, и инфляция. Я объяснял уже это в одном из предыдущих своих видеороликов, как это работает. То есть центральные банки за счет увеличения денежной массы, они увеличивают спрос, то есть они играют спросом. Хотите вы этого или же нет. То есть они накачали деньгами систему, то есть они увеличили предложение денег. Соответственно, они повысили спрос абсолютно на все. Что в любую категорию товаров берете, цены выше, нежели чем цены были там 2-3 года назад и так далее. Там автомобили, квартиры, продукты питания, я уже молчу, там топливо, я уже молчу и так далее, и так далее. То есть все стало дороже. Почему? Изменился спрос. То есть за счет уровня денежной массы власти регулируют уровень спроса. И эта корреляция работает в обе стороны. То есть, когда накачивают спрос, инфляция растет, когда сжимают денежную массу, соответственно, спрос падает, и мы видим с вами торможение, соответственно, торможение инфляции экономики. У меня есть еще одна классная картинка, друзья, сейчас я ее постараюсь найти и вам показать. По-моему, я ее не вставил в этот обзор. Я ее не вставил, но вот она. Это динамика реального ВВП Британии. Печально, правда ли, да? То есть буквально вот последние несколько лет это вообще просто полный ноль. Это жесткая стагнация. Жесткая стагнация. Вот, и почему так происходит? Потому что, опять-таки, Центральный банк Британии, как и Федрезерв, как и ЕЦБ, борется с инфляцией. То есть, что он сделал? Он очень сильно задрал процентные ставки, он сократил в реальном выражении денежную массу. Соответственно, к чему это привело? Это привело к торможению экономики. И, в общем-то, тренды здесь, в Британии с инфляцией ситуация пока все еще остается плачевной, но в Соединенных Штатах, по крайней мере, тренды определенные прослеживаются. Что еще мы должны знать? Буквально несколько кусочков очень важной информации. Первое — это оценки, по которым торгуется фондовый рынок. Здесь есть несколько градаций. Первая красная — это S&P 500, middle cap, small cap и mega cap. То есть вот такая синяя, зеленая, фиолетовая линии. И мы видим с вами, что S&P 500 в целом торгуется, на исторически, да, если мы там посмотрим от 80-х годов, на исторически высоких оценках, но за последние там 30 лет эти значения там в районе серединки, да, там чуть выше серединки. Small cap, middle cap торгуются вообще по рецессионным отметкам. И только буквально, то есть за счет чего S&P 500 торгуется так, за счет того, что есть 8 мега-кэпов, там, триллионных компаний, которые имеют очень большую оценку и, соответственно, торгуются там по каким-то немыслимым вещам. Для чего это важно понимать? Для чего это нам нужно? Вот спросите вы. Дело в том, что исторически существует очень высокая корреляция между будущим доходом, который приносит фондовый рынок, и оценкам, по которым он торгуется. И это в целом логично. Чем дешевле стоит рынок сегодня по отношению к историческим параметрам, тем, соответственно, больше потенциала для роста. И, соответственно, будущая доходность, она выше. То есть это все предельно логично. Так что мы с вами видим? Что за последний год
оценки, по которым торгуется S&P 500, очень сильно упали, соответственно, оставляя задел для хорошего риск-реворда. То есть, когда вам говорят, что рынок там дорогой, дорогие 8 компаний. Все остальное торгуется на рецессионных отметках. Что еще мы должны с вами знать? Буквально остается 5 минут до Пауэлла. Давайте, значит, еще пройдусь немножко по кусочкам информации, которые у меня есть. Первое, это то, что цикл повышения процентных ставок, который мы с вами наблюдали, был самым жестким за всю историю. То есть так быстро ставки не поднимались. К чему это привело? Привело это к тому, что на сегодняшний день по облигациям открыты рекордные шорты. Такие же, как были в начале 2019 года. Затем мы увидели очень сильный аптренд. Это был 2017 год и так далее. То есть сейчас такой шорт, которого не было по истории никогда. То есть вот мы берем историю за последние 30 лет. Такого шорта на бандах не было никогда. Соответственно, потенциала для падения остается все меньше и меньше. Что еще мы должны знать? Мы должны с вами понимать следующее, что разница между облигациями AAA, это самые надежные облигации, это там Apple и так далее, то есть что-то супер надежное, и, соответственно, Fed Fund Rate. Разница между этими двумя ставками на сегодняшний день отрицательная, то есть это означает то, что доходность по AAA уже меньше, нежели чем Fed Fund Rate. Соответственно, что мы можем ожидать, что это яркий признак того, что Fed Fund Rate в обозримом будущем начнет снижаться, так же, как это мы видели с вами по истории. Тем не менее, есть несколько кейсов, 80-е, 70-е года, где эта разница сохранялась еще какое-то время. То есть мы понимаем, что мы условно находимся в фазе, из которого рост Fed Fund Rate меньше, нежели чем падение, но, конечно же, мы не понимаем, когда это может начаться. Тем не менее, очень такой сильный сигнал, который тоже говорит нам за соответственно, снижение ключевой процентной ставки. Вот, друзья, хорошо. Буквально, наверное, несколько еще объявлений. Это вот куски информации, которые мы должны знать. Ну, первое, да, еще раз напомню, друзья, подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram-канал. Ссылка на него в описании. То есть вот так выглядит мой Telegram-канал. Много-много всего интересного, чтобы не пропустить подобные трансляции. Соответственно, подписывайтесь сюда. Также, друзья, в описании к этому видео вы найдете ссылку на лендинг по моему мастер-классу по техническому анализу, который стартует в начале июля. И там вы можете получить от меня 2 бесплатные лекции, из которых узнаете много-много всего полезного. Там очень классный опыт про уровни, что такое уровни, как их правильно строить, какие уровни существуют, какие фейковые, какие паттерны развода толпы существуют и многое-многое другое. Ну и также узнаете про условия, по которым сможете принять участие в этом мастер-классе. Мастер-класс реально полезный, где я рассказываю, как функционирует рынок, какая механика рынка существует и как его анализировать без каких-либо дополнительных инструментов. То есть никаких волн, никаких индикаторов, только лишь чистый график и понимание того, как работает рынок. То есть как видеть зажатых слабых игроков, как видеть сильного игрока, который сейчас контролирует рынок. Все это мы будем разбирать с вами на примере криптовалют в течение 2 недель, и, в общем-то, я буду вам в реальном режиме показывать, как все это работает. В общем, ссылочка в описании. Ну и также еще коротенькая рекламка. Кто хочет поработать со мной индивидуально, завтра буду в течение дня проводить консультации. Подробнее об этом формате тоже узнаете по ссылке в описании. Такая минутка рекламы. У нас остается буквально несколько минут до того, как у нас придет Паул. Вот он приходит. Сейчас я постараюсь сделать это более удобно. Ну что, друзья, готовимся к Паулу. Я надеюсь, слышно, что там у них происходит.
Ну что, рынок видит Пауэлла, ждет точнее Пауэлла и реагирует достаточно позитивно. То есть мы видим, что биткоин, как только начали, значит, транслировать. Да, кто-то пишет папа в здании, да, видимо, папа в здании, и рынок начинает реагировать позитивно. Ну, пока, справедливости ради, позитива с технической точки зрения не очень много. И вот глобальная картинка по биткоину, в общем-то, не предполагает какого-либо сильного роста, хотя все очень быстро может измениться. То есть у нас есть вот здесь вот очевидно зажатые продавцы, их достаточно много, и это очень хорошо для того, чтобы получить какой-либо импульс вверх. То есть так это работает. Вот есть такие PB-паттерны, кто учился у меня знает, и вот здесь очень четко он прослеживается. Ну, посмотрим, что скажет Павел. Good afternoon. My colleagues and I remain Друзья, напишите, squarely хорошо ли focused слышно on our Пауэлла? dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5 percentage points, and we've continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, today we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, nearly all committee participants Что он говорит? Он view it as говорит о том, likely что их главной задачей является price stability, что без price stability не может нормально функционировать экономика, что рынок труда находится под угрозой. Соответственно, наша задача, главная, номер один, это поддерживать стабильность цен. Соответственно, мы к этому идем, но мы решили ставку не повышать, но продолжаем сокращение нашего баланса. Это вот пока что то, что мы услышали. Although growth in consumer spending has picked up this year, activity in the housing sector remains weak, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. Committee participants generally expect subdued growth to continue. In our summary of economic projections, the median projection has real GDP growth at 1.0% this year and 1.1% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. The labor market remains very tight. Over the past 3 months, payroll job gains averaged a robust 283,000 jobs per month. The unemployment rate moved up but remained low in May at 3.7%. There are some signs that supply and demand in the labor market are coming into better balance. The labor force participation rate has moved up in recent months, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Что он говорит, что рынок труда остается очень tight, ну то есть очень плотным. Тем не менее, есть, ну, соответственно, прирост, который мы видели, он очень большой по новым рабочим местам, но тем не менее он видит, что зарплаты снижаются и, соответственно, идет охлаждение по открытым вакансиям, что позитивно. In the SEP rises to 4.1% at the end of this year and 4.5% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run 2% goal. Over the 12 months ending in April, Про инфляцию говорит, и смотрите, как не нравится рынку криптовалют. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.7%. In May, the 12-month change in the consumer price index came in at 4%, and the change in the core CPI was 5.3%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year.
Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.2% this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Говорит, что Core охлаждение идет PCE inflation, инфляции. which excludes volatile food and energy Рынкам prices, нравится. is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5 percentage points. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. Что он говорит, что очень важно, что они очень сильно повысили на 5% ключевую процентную ставку, и они, конечно же, отдают себе отчет, что их действия, соответственно, повлияют на секторы, которые очень чувствительны к этому, такие как рынок недвижимости и, соответственно, инвестиции, все, что связано с инвестициями. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But at this meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 4.6% at the end of 2024, and 3.4% at the end of 2025. For the end of this year, the median projection is a 0.5 percentage point higher than in our March projections. I hasten to add, as always, that these projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve Это то, что он говорит, что то, что мы с вами уже обсудили, что ключевая ставка на 0.5% в этом году будет выше по их прогнозам. Давайте послушаем, почему. We will continue to make our decisions meeting by meeting, based on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do at the Fed is in service to our public mission. We will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Ну что, в конце он, друзья, сказал, что повторил, в принципе, все, что обычно,
что мы должны поддерживать стабильность цен, от этого зависит наш долгосрочный рост и, соответственно, долгосрочная безработица, то есть рынок труда. Ну, соответственно, мы к этому стремимся. Of the past Fed actions have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. So, I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So, as we started our rate hikes early last year, we said there were three issues that would need to be addressed kind of in sequence, and that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we'd need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved very quickly by historical standards. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of a 50 basis point hike, and then this year to 3 25 basis point hikes at sequential meetings. So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to consider not hiking at every meeting and ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of that process. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time. So the pace of the increases and the ultimate level of increases are separate variables. Given how far we have come, it may make sense for rates to move higher, but at a more moderate pace. I want to stress one more thing, and that is that the committee decision made today was only about this meeting. We didn't Значит, make any что он говорит, что у них есть процесс оценки того, как влияет их действие на экономику. Соответственно, эта пауза, это часть этого процесса, то есть они взяли эту паузу для того, чтобы оценить влияние на экономику предыдущих действий. И все, что они сейчас обсуждают, это насколько много еще нужно повышать и нужно ли повышать процентную ставку для того, чтобы вернуть инфляцию к 2%. То есть это все, что они на сегодняшний день обсуждают. Да, но что он еще подметил, друзья, что очень важно, что очевидно, что столь агрессивных действий, как было, больше не нужно. То есть очевидно, даже если ставка будет повышаться, то более скромными темпами, нежели чем мы видели в течение прошлого года. I was just wondering if you could help us understand the narrative here, because it feels like there's been a level shift in the dots, stronger GDP, less of a hit to unemployment, slower progress on inflation, and I'm wondering, in this, sort of, where's the disinflation coming from? Sure. The labor market's going to be stronger, it looks like. It's not coming from there. Классный вопрос про инфляцию. Откуда инфляция берет ноги? Your estimate of GDP. So what's the narrative here? It seems like it's getting more immaculate rather than more messy. So you're right that the data came in, I would say, consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit. Unemployment estimates moved down a bit. Inflation estimates moved up a bit. And, all three of those kind of point in the same direction, which is, that perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? And I don't think the story has really changed. The committee has consistently said and believed that the process of getting inflation down is going to be a gradual one. It's going to take some time. And I think you go back to the three-part framework for core PCE inflation, which is, we think, as good an indicator as you can have for where inflation is going forward. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply side conditions. They've definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation, that's another big piece, and you are seeing there that new rents, new leases are coming in at low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about
inflation coming down this year will contain a big dose of this year and next year will contain a good amount of disinflation from that source. And that's, again, probably going to come slower than we would expect. That leaves, the big sector, which is a little more than half, pardon me, of core PCE inflation. That's non-housing services. And, we see only the earliest signs of disinflation there. It's a sector, it's a very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive. And I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions, which we have seen. We have actually seen, I go through a number of indicators suggesting there's been some loosening in labor market conditions. We need to see that continue. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend. It would be a labor market that's loosening. It would be goods pipelines getting healthier and healthier and that kind of thing. The things are in place that we need to see, but the process of that actually working on inflation is going to take some time. Видимо, вопрос я немножко и не расслышал, что-то комментировал, наверное, был про дезинфляцию, потому что он говорит о том, что есть признаки, что у нас будет дезинфляция. И, значит, Павел объяснял, что пока про дезинфляцию речи не идет, то есть в некоторых секторах мы можем это с вами видеть, но, тем не менее, процесс возврата инфляции в целом в экономике к 2% это долгий процесс, что, конечно же, не нравится биткоину. То есть такой ответ не понравился рынку. So first I would say that the question of speed is a separate question from the question from that of level. Okay, so and I think if you look at the SEP, that is our estimate, our individual, it's really accumulation of our individual estimates of how far to go. I mentioned how we got to those numbers. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, and according to the SEP, we're not so far away from the destination in most people's accounting, it's reasonable, it's common sense to go a little slower, just as it was reasonable to go from 75 basis points to 50 to 25 at every meeting. And so the committee thought overall that it was appropriate to moderate the pace, if only slightly. And there are benefits to that. So that gives us more information to make decisions. We may try to make better decisions. I think it allows the economy a little more time to adapt as we make our decisions going forward. Он говорит про то, что скорость, конечно же, меняется. То есть чем мы ближе к нашей финальной точке, мы, соответственно, должны снижать скорость. То есть как вот мы едем, вначале мы разогнались, сейчас мы уже близки к финальной точке, соответственно, скорость роста процентной ставки, она очень сильно замедляется. И вот, соответственно, сегодня мы вообще ее не повысили. That the skip, I shouldn't call it a skip, the decision makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. What incremental information will the committee be using to inform their judgment on whether this is in fact a skip or a longer pause? Well, I think you're adding that to the data that we've seen since the last meeting too. Since we chose to maintain rates at this meeting, it'll really be a 3-month period of data that we can look at. And I think that's a full quarter, and I think you can draw more conclusions from that than you can from any 6-week period. We'll look at those things. We'll also look at the evolving risk picture. We'll look at what's happening in the financial sector. We'll look at all the data, the evolving outlook, and we'll make a decision. Thanks for taking our questions. Gina Smilek, New York Times. You obviously, in your forecast, marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment. Since March, what has changed to make you think that the economy is a lot more resilient and inflation is going to be a lot more stubborn? And given that, why do you feel confident that this is as high as you're going to have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a higher than 5.6% terminal by the end of this cycle? I mean, on the first part, I just think we're following the data and also the outlook. The economy the labor market, I think, has surprised
many, if not all, analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really. It's just remarkable, and that's really, if you think about it, that's what's driving. It's job creation, it's wages moving up, it's supporting spending, which in turn is supporting hiring, and it's really the engine, it seems, that is driving the economy. So it's really the data. In terms of, we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is. It can actually in reality wind up being lower or higher. And there's really no way to know, but it is. Был очень интересный вопрос, друзья. Как он считает, есть ли шанс, что будет, значит, ключевая процентная ставка выше 5,6 на этот год, то, что они сказали, и что изменилось за последние 3 месяца? Он сказал, что самое главное, что рынок труда оказывается очень сильным, сильно более сильным, нежели чем они ожидали. И ответ на вопрос, может ли быть выше 5,6, он говорит о том, что мы не знаем, мы будем смотреть на статистику, которую мы получаем. Мы, соответственно, получили более сильный рынок труда, соответственно, с 5,1 мы повысили до 5,6 наши прогнозы. Соответственно, кто знает, что будет дальше. Такой был вопрос, такой был ответ. Друзья, стараюсь переводить как могу, очень сложно делать это быстро. I would say again that I think that over time, the balance of risks, as we've moved from from interest rates at effectively 0 now to 5 percentage points with an SEP calling for additional hikes, I think we've moved much closer to our destination, which is that sufficiently restrictive rate. And I think that means, almost by definition, он говорит, что мы уже очень близки к тому, чтобы иметь достаточно жесткую монетарную политику. Я думаю, что это позитивненько. I still think, and my colleagues agree, that the risks to inflation are to the upside still. So we don't think we're there with inflation yet, because we're just looking at the data. And if you look at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially, but as you know, we look at core as a better indicator of where inflation overall is going. Sufficiently, so I think what we'd like to see is credible evidence that inflation is topping out and then beginning to come down. That's what we want to see. Of course, that's what we want to see. And I think it's also, we understand that there are lags, but remember that it's more than a year since financial conditions began tightening. I think the reason we're comfortable pausing is that we are still, much of the tightening took place over last summer and later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're, I think stretching out into a more moderate pace is. Друзья, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал и на Telegram-канал в описании. Так вы поможете моему проекту. Спасибо. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. I wanted to ask further on the lag effects. When you're considering when you would hike again throughout the course of the year, are there things that you would expect to kick in as those lag effects come into effect that would inform your decisions? Have you learned things over the past year that give you some sense of timeline for when to expect those lags to come into effect? Yeah. So it's a challenging thing in economics. It's sort of standard thinking that monetary policy affects economic activity with long and variable lags. Of course, these days, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off, the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news was in newspapers and not on the wire. So that's different, but it's still the case that what you see is interest-sensitive spending is affected very, very quickly. So housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and asset values and things like that, they just take longer. And you can pretty much find research to support whatever answer you would like on that. So there's not any certainty or agreement in the profession on how long it takes.
So, and that makes it challenging, of course. So we're looking at the calendar, we're looking at what's happening in the economy. We're having Спросили, когда же будут повышать ставку. То есть, соответственно, есть же запас. Сейчас 5,25, 5,6 должно быть. Когда будете повышать, он сказал, что точного ответа нету. Мы опять ориентируемся на данные. То есть нету исследований, которые бы могли дать определенность в этом вопросе. Но это как бы наши прогнозы, что ставка будет выше в этом году. Reliably and then starting to soften, I think we'll know that it's working. And ideally, by taking a little more time, we won't go well past the level where we need to go. I was curious if you could give us an update on what you're seeing on credit tightening since the bank incidents from March and how you're teasing that out apart from these lag effects. So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean. And that's something we're going to be watching, of course. And, if we were to see what we would view as significant tightening beyond what would normally be expected because of this channel, then, we would factor that into account in making rate decisions. So that's how we think about it. Let's go to Chris. Thanks. Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned that many of the trends are in place that you want to see. Core services ex housing has come in pretty low in the past couple of months. And as you noted, a significant portion of core inflation is now housing prices. And then we've had some quirks in used car prices. So given that these trends are in place, I guess I'm sort of asking the flip side of Nick's question, why signal additional rate hikes? Aren't things headed in the direction you need? Why not simply give it even more time? Or it's surprising to see so much hawkishness in the dots, given what we're seeing recently. Yeah, so we've we're 2.5 years into this, or 2.25 years into this, and forecasters, including Fed forecasters, have consistently thought that inflation was about to turn down, and typically forecasted that it would, and been wrong. So I think if you look at core PCE inflation overall, look at it over the last 6 months, you're just not seeing a lot of progress. It's running at a level over 4.5%, far above our target, and not really moving down. We want to see it moving down decisively. That's all. Of course, we are going to get inflation down to 2% over time. We don't want to do. We want to do that with the minimum damage we can to the economy, of course. But we have to get inflation down to 2%, and we will. And we just don't see that yet. So, hence you see today's policy decision, both to write down further rate hikes by the end of this year, but also to moderate somewhat the pace with which we're moving. Quick follow-up. I mean, the last press conference you mentioned you didn't see wages driving inflation. And, there was some research from the San Francisco Fed suggesting wages aren't necessarily key driver. Друзья, не перевожу, пока искал для вас очень крутую информацию, покажу в конце, после выступления Пауэлла. Обязательно дождитесь. Вот я покажу очень классный исторический факт, который мы должны с вами знать. Вот подождите, буквально не отключайтесь. Я нашел, вот точно не пожалеете. Picture is that at the beginning, in early 2021, inflation was really coming from very strong demand largely for goods, people. Ну и также, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, на YouTube канал и на Telegram канал в описании. And because of that high demand, to some extent, supply chains got all snarled up. So prices went way up, inflation went way up. That was the origin, and it wasn't really particularly about the labor market or wages. But as you move through 21 into 22 and now in 23, I think many analysts believe that it will be an important part of getting inflation down, especially in the non-housing services sector, to getting wage inflation back to a level that is sustainable, that is consistent with 2% inflation. And we actually have seen wages broadly move down, but just at a quite gradual pace. So, and that's a little bit of the finding of the Bernanke paper with Blanchard of a few weeks ago, which is very consistent with what I would think.
Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. You've said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of times that it would take a while to bring inflation down. You reiterated that again today, and that we would get to a point where inflation could be sticky. So I'm wondering, as we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction function. What will you be reacting to, time or data? In other words, if nothing much changes, if we're looking at the same sort of labor market, the same sort of inflation levels in July or in September or November, will you move because you've said you feel you need to? Is it time that's going to require additional movement, or would it be a reversal in inflation? So I don't want to deal with hypotheticals about different ways data might move out. So we of course we don't go out of our way. Я прям вижу, если честно, как Пауэлла просто, мягко говоря, задолбали эти вопросы, типа, а что вы будете делать, если так? Вопрос звучал следующим: а что вы будете делать со ставкой, если, ничего не поменяется ни с инфляцией, ни на рынке труда? И смотрите, как его, чисто по психологии, как он внутри, у него аж все бурлит, типа, да задолбали. Я вам одно и то же по 500 раз говорю. Мы смотрим на данные, и от этих данных работаем. Но репортеры хотят же получить инсайт, что вы будете делать, то есть за что-то зацепиться, им же нужны какие-то зацепки. Такой ответ никого не устраивает, и они пытаются его переформулировать, спрашивают одно и то же. И очень прикольно смотреть на Пауэлла в этот момент времени. Inflation is running at about 4.5%, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant thinks it'll go down to 3.9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's expecting pretty substantial progress. That's a pretty significant decline for half a year. So that's the forecast. We do try to be transparent in our reaction function. We're committed to getting inflation down, and that's the number one thing. So that's how I think about it. Victoria Guido with Politico. Could you talk about the balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? So let me say, first of all, on the Treasury part of it, if I can talk about that, and then go back to the balance sheet. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. I think I saw the Secretary's comments yesterday to the effect that Treasury has consulted widely with market participants about how to avoid market disruption, and that they're going to watch carefully for that. So that's from the Treasury, which actually sets the borrowings. At the Fed, we'll be monitoring market conditions carefully as the Treasury refills the TGA. The adjustment process is very likely to involve both a reduction in the RRP facility and also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be. Вопрос очень интересный по поводу того, что вы собираетесь продавать долги, разгружать свой баланс, и, соответственно, правительству нужно будет продавать облигации, чтобы пополнить казну. Как вы будете координировать свои действия? Пока нет внятного ответа. That's the Treasury part of the answer. We will, of course, continue to monitor conditions in money markets, and we're prepared to make adjustments to make sure that monetary policy transmission works. Was there another part of your question? Yeah. What are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of. I would say the RRP doesn't look like it's pulling money out of the banking system. It's actually been shrinking here lately. So I don't think that's not something we've thought about a lot over time. It doesn't really look like that's something that we would do. I think it's a tool that we have. If we want to use it, we can. There are other tools we can use to address money market issues, but I wouldn't say that that's something that's likely that we would do in the near term. Janelle Marte with Bloomberg. Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For example, how does the recent rebound affect your forecast, and how does it factor into monetary policy? So
So certainly housing, very interest sensitive, and it's the first place really, or one of the first places that's either helped by low rates or that is held back by higher rates. And we certainly saw that over the course of the last year. We now see housing putting in a bottom and maybe even moving up a little bit. We're watching that situation carefully. I do think we will see rents and house prices filtering into housing services inflation, and I don't see them coming up quickly. I do see them kind of wandering around at a relatively low level now, and that's appropriate. Do you think you'll have to target that with further rate increases? Well, I think we look at everything. We don't just look at housing. So I think, the way it works is individual participants sit in their offices all over the country and they write down their forecast, and including their most likely forecast, including their rate forecast, and then they send it in on Friday afternoon, and we accumulate it, and then we publish it for you. Спросили про рынок недвижимости, который охлаждается и сейчас показывает отскок. И вот вопрос по поводу, трансформируется ли вот эта коррекция на рынке жилья, соответственно, в падение инфляции. Что Павел сказал, что да, скорее всего, в сервисную инфляцию это внесет вклад. Unsustainable fiscal path. The CBO projects the federal deficit to be 2.8 trillion in 10 years. The CBO also says that federal debt will be 52 trillion by 2033. At what point do you talk more firmly with lawmakers about fiscal responsibility? Because I'm assuming monetary policy cannot handle alone the inflation or keep that inflation in check with the higher level spending. I don't do that. That's really not my job. We hope and expect that other policymakers will respect our independence. Классный вопрос. Джером, 2-3 триллиона дефицит. Вы пытаетесь бороться с инфляцией, а правительство тратит деньги очень агрессивно. Соответственно, вы должны работать сообща, чтобы побороть инфляцию, а то только вы тут работаете и стараетесь. На что Павел сказал, что это не моя работа, я не знаю. Вот так вот. To that with lawmakers would be kind of inappropriate given our independence and our need to stick to our knitting. Is there any conversation then about the Federal Reserve financing some of that debt that we're seeing come down the pike? No, under no circumstances. Thanks for taking our questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was raised significantly, your forecast for GDP this year. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. And so should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, at least as it relates to what you were expecting in March? Еще классный вопрос про soft landing. Слушаем ответ Паула. I would just say it this way, that I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to getting inflation back down to 2% without having to see the kind of sharp downturn and large losses of employment that we've seen in so many past instances. It's possible. In a way, a strong labor market is that gradually cools could aid that along. It could aid that along. But I guess I want to come back to the main thing, which is, though, simply this. We see, the committee, as you can see from the SEP, the committee is completely unified in the need to get inflation down to 2%, and will do whatever it takes to get it down to 2% over time. That is our plan. And, we understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot allow to happen. Но пока какой-то конкретики нет по поводу софт-лендинга, к сожалению. And businesses, but also for the future. Getting price stability back and restored will benefit generations of people as long as it's sustained, and it really is the bedrock of the economy. Слушайте, это прям какой-то, знаете, классический ответ политикана. Джером, будет ли софт-лендинг? Мы работаем над тем, чтобы, вернуть инфляцию к 2%. Мы едины в этом мнении и бла-бла-бла-бла-бла. Блин, софт-лендинг будет или не будет? Джером, вот такой интересный ответ. Can you help me understand that? Sure. So, if you look 2 and 3 years out with the forecast, first of all, I wouldn't put too much weight on forecasts even 1 year out because they're so highly uncertain. But what they're showing is that as inflation comes down in the
in the forecast, if you don't lower interest rates, then real rates are actually going up, right? So just to maintain a real rate, the nominal rate at that point 2 years out, let's say, should come down just to maintain real rates. And actually, since we're probably going to we're having real rates that are going to have to be meaningfully positive and significantly so for us to get inflation down, that probably means that certainly means that it will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down really significantly. And again, we're talking about a couple years out. I think, as anyone can see, not a single person on the committee wrote down a rate cut this year, nor do I think it is at all likely to be appropriate if you think about it. Inflation has not really moved down. It is not so far reacted much to our existing rate hikes, and so we're going to have to keep at it. Julie. Sorry, thank you. Hi, Chaparral. Julie Chabanas, AFP News Agency. The May job report showed a rebound in May in black workers' unemployment. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? So we are, of course, worried about. There are long-standing differences in racial and ethnic groups across our labor market. That's a factor that we can't really address with our tools, but we do consider that when we're thinking about what constitutes maximum employment. It is for us a broad and inclusive goal, and so we do watch that. But remember, all unemployment, including black unemployment, has been bouncing around right near historic modern lows here. So we're still talking about, what is as strong a labor market as we've seen in, a half century here in the United States. So overall unemployment of 3.7% is 0.3 higher than it was measured to be at the last a month ago, but still it's extraordinarily low. And so it's a very, very tight labor market. Thank you. I want to follow up first a little bit just on the rent question on housing. We heard Governor Waller talk about how... Друзья, на самом деле ничего такого они не говорят, просто я стараюсь приводить значимую информацию, и вот тут пока что все... Павел, будет ли софт-лендинг? Когда повысите ставку, что вы будете делать? Никакой конкретики мы, по крайней мере, пока что не видим. Но напомню вам, что есть несколько очень интересных кусочков информации, которые я вам покажу после окончания выступления. Rents bottom out here, or at least stay quite low in terms of their increases, because we want inflation to come down, and rental is a very large part of the CPI, about a third, and it's about half of that for the PCE. So it's important, and so it's something that we're watching very carefully. It's part of the overall picture. I wouldn't say it's the decisive part, but take a step back. What you see is look at core inflation over the past 6 months, a year. You're just not seeing a lot of progress, not the kind of progress we want to see, and it's hard to avoid that. And the committee, people in the committee, the median went up significantly, so that the median participant now thinks that core PCE inflation on a 12-month basis will be 3.9% this year. So once again, every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the year, and that's doing that again. So we see that, and we see that inflation forecasts are coming in low again, and we see that tells us that we need to do more. And so that's why you see the SEP with where it is. Could you also talk briefly about your outlook for wages, and given the recent slowdown in core services excluding housing, how far you think wages might need to fall in order to get inflation back in line? So wages will continue to increase. So what we're talking about is having wage increases still at a very strong level, but at a level that's consistent with 2% inflation over time. And so I think we've seen some progress. All of the major measures of wages have moved down from extremely elevated, not extremely, but highly elevated levels a year or so ago, and they're moving back down, but quite gradually. And we would want to see that process continue gradually. Of course, it's great to see wage increases, particularly for people at the lower end of the income spectrum.
but we want that as part of the process of getting inflation back down to 2%, which benefits everyone. I mean, inflation hurts those same people more than anyone else. People on a fixed income are hurt the worst and the fastest by high inflation. Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if the committee has talked at all about the labor market and there's strikes now in Hollywood, and now the United Auto Workers are talking about a possible strike. I mean, aren't workers, some workers have power now and are going to be seeking higher wages. Does that come up in your discussions? Thanks. So the topic of wages in the labor market and dynamics in the labor market is about as central a topic to our discussions as anything. I mean, it's very labor economics, and the labor market are utterly central. It's half of our mandate, so we spend a lot of time talking about that. I think there are structural issues that are really not for the Fed. And so we don't spend a lot of time, although we take notice of what's going on. But we're not involved in discussions or debates over strikes and things like that. But we look and we see what's going on, and we're making judgments about what it will take to get inflation down to 2% in the aggregate. And as I said, don't think that was about. Most folks would say now it wasn't really about wages at the beginning. And it's becoming more about that as we get into really service sector inflation, which is the part of the economy where we have seen the least progress. Хочешь, чтобы люди зарабатывали меньше, потому что, переводя, в двух словах, чтобы побороть инфляцию, темпы роста заработных плат должны снизиться. Вот так вот, прикиньте, американцы слушают Пауэлла, и Пауэлл говорит, я хочу, чтобы вы зарабатывали чуть меньше. Вот такие они, американские политики. So, we're trying to think where to start. I'll start with commercial real estate. We, of course, we're watching that situation very carefully. There's a substantial amount of commercial real estate in the banking system. A large part of it is in smaller banks. It's well distributed. To the extent it's well distributed, then the system could take losses. We do expect that there'll be losses, but there'll be banks that have concentrations, and those banks will experience larger losses. So we're well aware of that. We're monitoring it carefully. It feels like something that will be around for some time, as opposed to something that will suddenly hit and work its way into systemic risk. In terms of non-bank financial sector, there's been a ton of work, and clearly in the pandemic, it really was it was the non-bank financial sector where issues really arose, and there's a lot of work going on with the administration, in particular, leading that to try to address issues in the Treasury market and in all kinds of areas in the non-bank financial market. But our jurisdiction at the Fed is over banks, actually bank holding companies and some banks. So that's really our main focus. In terms of the events of March, as I mentioned earlier, we will be carefully monitoring that situation. Our job generally involves worrying about a lot of things that may go wrong, and that would include the banks. It might be hard for me to identify something that we don't worry about rather than that we do worry about. So we're watching those things very carefully. And as we see things unfold, as we see what's happening with credit conditions and also all the individual banks that are out there, we'll be able to take, to the extent it's appropriate, we can take, if there are macroeconomic implications, we can take that into account in our rate setting. And so I guess that's what I would say. Can I just follow up on the last part? That's do you risk further exacerbating those issues if you get up to another 50 basis points? So that's, and I guess I meant to address that by saying, as we watch, we'll see what's happening, and if we're seeing the kind of tightening of conditions that you could be referring to, then we can factor that, because really we use our rate tool it really has macroeconomic purposes, so we'll take that into account. Of course, we have responsibility for financial stability as well,
and that also is a factor that we're always going to be considering. Thank you very much. Ну что, друзья, Павел что сказал? Значит, ему спросили последний вопрос по поводу банковского сектора. Не думаете ли вы, что ваши действия усугубят ситуацию? На что, ну, опять какого-то внятного ответа мы не получили. Мы посмотрим. То есть, в принципе, все... Вот мы смотрим с вами уже которое выступление Павла. Очень ну, они такие похожие друг на друга, очень похожие ответы. Что когда будет это событие, мы не знаем, мы посмотрим. Когда будет это событие, будет ли софт-лендинг, ну, мы не знаем. Мы не знаем. Что я вам хотел показать, друзья, что я вам обещал. Давайте вот буквально несколько секунд. Первое, друзья, я вам хочу показать проекции декабря 2018 года. Это последние проекции перед пивотом Федрезерва. Как это было? Давайте с вами немножко освежим в памяти. Значит, давайте вот так вот. Fed Fund Rate. Так, Fed Fund Rate. Fred. Давайте мы с вами посмотрим. То есть, как это было? Это был вот 18-й год. Был цикл повышения процентных ставок, предыдущий. Мы дошли до конца 2018 года, и там была такая очень крутая картинка, она потом курсировала очень много по Твиттеру, набирала, значит, большое количество лайков, репостов и просмотров. Это прогнозы всех ключевых банков, там JP Morgan, Goldman Sachs и так далее, и все такие, ну, типа 2,4 там сколько было, и все, значит, на конец года 3,5, 3,2, там 3, 2,9 у кого-то и так далее. И все вот, значит, ставки устремленные вверх. Что мы получили по итогу? Буквально через несколько месяцев Фед начал очень агрессивно снижать свою ключевую процентную ставку. То есть до ковида экономика уже двигалась в рецессию. И вот как выглядели проекции декабрьские. То есть 19 год 2,4, не, прошу прощения, это уже март, это уже мартовские проекции, вот 18 года, вот я вам покажу. Значит, 18 год 2,4, 19 год ожидалось, что 2,9, чуть-чуть ухудшили они, значит, в сентябре было 3,1, ожидается, что 2,9, и, соответственно, как долго ожидалось, что эта ключевая процентная ставка будет. Что мы с вами имеем сейчас? То есть мы имеем сейчас 5,6 этот год, 4,6 и так далее. К чему я показываю вам этот кейс? Федрезерв в ключевые моменты не прав. То есть вспоминаем с вами 2021 год. Знаменитые фразы мы даже не думаем о том, чтобы думать, чтобы повышать процентную ставку, спустя полгода, бах, 0,5%. Понимаете? Федрезерв в ключевые моменты, он не прав. То есть его задача в ключевые моменты, как вот у крупных игроков, которые не могут работать по тренду, им важно создать у публики ложное ощущение этого тренда. То есть для того, чтобы решать свои задачи. Ну, в отличие от Федрезерва, я думаю, что они не занимаются прямой, по крайней мере, торговлей на рынке, но им важно создать определенные тренды в экономике, чтобы экономика им верила, что да-да-да, мы ужесточаем монетарную политику. А как вы будете сокращать свой баланс, когда на триллион там, или на сколько надо будет продать американскому правительству денег? Ну, мы будем координировать наши действия. Как? Кому? Кому вы продадите это все? Павел, алло, кому вопрос? Ну, мы будем координировать. В общем, друзья, я вам показываю это для того, чтобы вы понимали, что так работает Фед. То есть в ключевые моменты он врет. Сознательно, бессознательно. Я думаю, что сознательно, честно, я думаю, что сознательно врет. Потому что, ну, на самом деле, знаете, как они это называют? Это называется, ну, я бы сказал, как это называется на букву «П», да, и заканчивается на «Ж». Вот, ну, вроде как не ругаясь у себя на канале, они называют это более красивым словом, это называется вербальные интервенции. То есть мы не врем, мы вербально, значит, проводим вербальную монетарную политику. Вот что это называется. Но мы должны это понимать, что в ключевые моменты нам вербально и интервенции
нас вербально в общем, не знаю, как правильно сказать. Язык сейчас сломается. Вот, я думаю, что вы поняли, друзья. Я думаю, что вы поняли, к чему мы с вами идем. И я думаю, что с учетом вот этих трендов на рынке труда, с учетом трендов с денежной массой и инфляцией, я думаю, что мы близки к тому, чтобы Фед сказал, что все, мы свою работу сделали, дальше мы начинаем как-то, значит, ослаблять эти краники для того, чтобы экономика не задохнулась и чтобы правительство могло функционировать, потому что на сегодняшний день, если этого не произойдет, соответственно, денег новых не будет, мы вновь увидим коррекцию по рисковым активам, мы увидим коррекцию, продолжающуюся, скорее всего, в связи с регуляторными этими вмешательствами на криптовалютах, мы увидим какую-либо коррекцию еще на S&P 500, так же, как это мы видели с вами в июне, у нас был этот ложный пивот, мы неплохо взлетели, потом нам сказали, что нет, мы его очень сильно отыграли, сейчас мы можем получить что-то подобное. Что это будет означать для демократов, друзья? Для демократов это будет означать провал, тотал просто. Им, они не выиграют выборы. То есть американцы устали от войны тоже, как и все остальные. Они хотят окончания. Вот. И я думаю, что эти карты, которые будут у демократов, слабая экономика, слабые тренды на рисковых активах, вот эта достаточно агрессивная внешняя монетарная, внешняя в целом политика, вот, все это будет тяжело выиграть. Поэтому я думаю, что политически на Пауэлла будут давить, чтобы была поддержка госдолгу, чтобы ставки, соответственно, какие-то, возможно, будут программы, что, кстати, интересно. Что, может же быть, будет введена отдельная программа для правительства, что Пауэлл скажет, слушайте, мы вводим, мы вначале будем скупать все, что будет выпускать, например, правительство, а затем будем смотреть, как это лучше аллоцировать на рынок. Может же быть и так, но это будет означать быстрая ликвидность для рынка, что будет очень позитивно. Поэтому, друзья, я думаю, что до конца года мы по-любому увидим ликвидность от Федрезерва в том или ином виде. Вот, поэтому такие мысли, друзья, у меня. Что по заседанию? Ничего нового мы не получили, соответственно, как вы слышали, ответы размывчатые, ставку не подняли. Когда будут поднимать, скорее всего, на следующем заседании поднимут. Если не будет новой статистики очень тяжелой, скорее всего, поднимут. Но и дальше очень большой вопрос. Я думаю, что дальше мы как раз-таки будем видеть новые какие-то программы, типа как это было с банками, что-то в этом роде. В общем, друзья, такие мысли. Наверное, напоследок хочу напомнить вам, что у меня есть для вас несколько бесплатных лекций, которые находятся на лендинге, посвященному курсу по техническому анализу, мастер-классу, который пройдет в начале следующего месяца. Ну и также тем, кто ищет обучение и хочет позаниматься индивидуально, также ссылка на короткое описание этого формата будет в описании. То есть чекайте все. И, соответственно, подписывайтесь, получайте много всего бесплатного. И в описании также есть мой телеграм-канал, о нем я уже вам говорил. Соответственно, подписывайтесь на него. Вот так это выглядит, дорогие друзья. Куча макростатистики, куча комментариев от меня, куча полезной информации и так далее, и так далее. Кстати, мы тут проводим вот такие онлайн-встречи, такие ламповые тусовки, где, общаемся, такой круглый стол, вы задаете мне вопросы, я отвечаю, то есть разные мнения, обсуждаем, много всего интересного. Я думаю, что на следующей неделе на этой, наверное, не успею, а может быть успею, в общем, не буду загадывать, но заранее сообщу, чтобы все могли в этой встрече поучаствовать. В общем, друзья, такие мысли, такие идеи. Подписывайтесь на меня везде, YouTube, Telegram. Ну и, в общем-то, получайте бесплатные лекции, если вам это интересно. И завтра будут у меня консультации по поводу индивидуального обучения, поэтому пишите, если такой формат вам тоже интересен. На этом все. Спасибо большое, кто поддержал меня, кто пришел посмотреть онлайн. Надеюсь, вам понравилось. Было круто. Спасибо большое. Увидимся в следующих выпусках. С вами был Андрей Михайлец. Пока-пока, друзья. Пока.